the PPT that I have shared, and you can complete your notes. Okay, you should complete your notes. Then only you can refer the notes. Okay. So today we can discuss about the class. We have discussed about different parameters. What are the parameters we have discussed? In the case of two-port network, we have discussed about Z parameter, Y parameter, ABCD parameter, like that. And there is another one parameter which is called hybrid parameter that we will discuss. Hybrid parameter we will discuss in the next class. So today we will discuss about the interrelationship among Z parameter and Y parameter. Okay. What we will discuss? We will discuss about the interrelationship among Z parameter and Y parameter. Okay. So let us see the slides. So first is you can write the heading in the relationships of different parameters. In the relationships of different parameters. Okay. So first of all, we have the idea about the Z parameter, Y parameter, ABCD parameter, like that. Then only we can find the interrelationships. So in this video or in this class, we will discuss about the Z parameter in terms of Y parameter. Also, we'll discuss about the expression of Y parameter in terms of Z parameter. Okay. Now let us see. First of all, we will discuss about how we can express Y parameter in terms of Z parameter. So you may write the heading Y parameter in terms of Z parameter. So എങ്ങനെയാണ് Y parameter Z parameter എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? So Y parameter in terms of Z parameter. Okay. So first of all, you have to remember the equation for Y parameter. Okay. Then you have to remember the equation for Z parameter. So remember the equation. How can you write a Z parameter equation? Z parameter, in a Z parameter we will represent the different voltages, that is V1 and V2 in terms of I1 and I2. Okay, that is the point here, that is V1 and V2 will be expressed in terms of I1 and I2. That is in the case of Z parameter. So how can you write equation V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2. Similarly, V2 can be written as V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2. So V1 in terms of I1 and I2, similarly V2 in terms of I1 and I2. And that is Z parameter that you should remember. Then only you can write the equation. Next, you should write the equation for Y parameter. Y parameter means short circuit admittance parameter. Okay. So next, short circuit admittance parameter or Y parameter equation. What is the Y parameter equation? What is the hint for writing Y parameter equation? In the case of Y parameter, I1 and I2 are expressed in terms of V1 and V2. That is the hint. Okay. I1 and I2 are expressed in terms of V1 and V2. So I1 equation is I1 equal to Y11 V1 plus Y12 V2. And I2 equal to Y21 V1 plus Y22 V2. So I1 is expressed in terms of V1 and V2. Similarly, I2 is expressed in terms of V1 and V2. Okay. So these are the Y parameter equations. So you should by heart these equations. If you have the hint like V1 and V2 are expressed in terms of I1 and I2, I1 and I2 are expressed in terms of V1 and V2, then you can easily write the equation. Okay. So this is the equation. First you should write both the equations. Next, what you have to do, you have to find how Y parameter is related to Z parameter. Okay, how Y parameter is related to Z parameter. Then we have to do that. So I am going to the next slide.
you can write these four equations and you can number the equation like this. See, you can either use 1, 2, 3, 4 like that. Is I have got this portion from the textbook and this numbering is in the textbook. Okay, mm, you can follow your numbering. Okay. So these are the equation. This is 16.1, 16.2, this is 16.3, 16.4. Okay. You can either number 1, 2, 3, 4 like that. Okay. So next we have to find the expression of first you will take 16.1 and 16.2 equation, that is set parameter equation. You are taking set parameter equation. From the set parameter equation you can write the matrix equation, right? You can write, you are able to write the matrix equation from the set parameter equation, right? So you can write the matrix equation. How can you write it? Remember, in that topic we have written the equation. So V1 and V2 matrix V1 and V2 equal to Z11, Z12, Z21, Z22. That is in square matrix. Then I1, I2, which is a column matrix. So you remember that equation. Okay. So this is the matrix equation corresponding to set parameter. Okay. So you can write like this. So you know that in the y parameter, what all are the parameters? Y11, Y12, Y21, Y22 like that. Okay. So Y11 will be I1 by V1. So you need to find I1, I2 in order to find Y11 and Y21. So here now we have this equation. So in this we have to find I1 and I2. See, this is from the set parameter equation. Set parameter equation നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ equation കിട്ടിയത് അല്ലേ? Right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് y പാരാമീറ്ററിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് what we are doing is we are finding the equation for I1 from this matrix. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഒരു ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. We have gone through the ക്രാമേഴ്സ് rule in the first module while we are solving the mesh equation, meshes. We have gone through the Cramer's rule. How can you apply Cramer's rule? Remember those? See, here we want to find I1 and I2. How can you find it? In order to find I1, what you are doing is actually I1 can be obtained by the ratio of two determinants. So there is a numerator determinant and a denominator determinant, and the numerator determinant contains the terms of this square matrix. We will take this square matrix and we will replace the first column of this square matrix by this V1 and V2. See, you remember how can you find I1? For finding I1, we will take the ratio of two determinants. രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻസിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലേ? ന്യൂമറേറ്റർ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? വി വിൽ റീപ്ലേസ് ദി കോളം ഓഫ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ബൈ V1, V2. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ടേമിന് ശേഷമുള്ള ടേംസ് വെച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ കോളം റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ Z11, Z21 പകരം എന്ത് വരും? V1 ഉം V2 ഉം വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയാണ്ട് V1, V2. പിന്നെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കും. Z12, Z22 അതുപോലെ എത്തും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ മെട്രിക്സ് എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്റർ മെട്രിക്സ് ഈ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ്, ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നെ. അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് Z11, Z12, Z21, Z22. See, we have done many problems by using this Cramer's rule. You can go through that section and you can easily apply the Cramer's rule to find I1. I1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ Cramer's rule ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് Cramer's rule ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് മെട്രിക്സ്? ദാറ്റ് വിൽ ബി മെട്രിക്സ് V1, V2, Z12, Z22. And here this is the determinant of the square matrix itself. ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? So we can simply write this is equal to delta Z. Determinant നമ്മൾ delta എന്ന് കാണിക്കും അല്ലേ? We can simply represent it as delta Z. So I1 is determined V1 Z12, V2 Z22 divided by delta Z. Similarly, how can you write the equation for I2? I2 ന്റെ equation നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? How can you write equation for I2? The second element ആണ്. So we will replace the second column of this square matrix. Okay.
I2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം ആണ്. അപ്പോൾ I2 എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈസ് ദി സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ്. ബട്ട് we have to replace the second column of this square matrix. So in order to find I2, what we are doing is first we will take the ratio of two determinants. But the numerator determinant in the second column is replaced with this V1 and V2. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ I2 കണ്ടെത്താൻ എന്ത് വരും? ഡിറ്റർമിനന്റ് Z11 Z21 ഇങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും? V1 ഉം V2 ഉം വരും. അതാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താണ്? ഇതിന്റെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണുള്ളത്. അതെങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? ഡെൽറ്റ ഇസെഡ്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ്. Delta Z is the determinant of the Z matrix, and delta Z is equal to Z11, Z12, Z21, Z22. That we have gone through it. Okay. So similarly, I2 will be equal to I1 is like this. I2 we don't know. In order to write the equation for I2, what we can do? We can write it as Z11 instead of second column. What comes? V1 comes. And Z21 instead of this element, fourth element, that is 2 element, we are replacing it with V2 divided by delta Z, where delta Z is determinant of Z11, Z12, Z21, Z22. So here you can write the equation like this. What is I1? I1 equal to V1 Z22 minus V2 Z2 Z12 divided by delta Z. See, this is what we are simplifying I1. See, how can you find the determinant in the mathematics? You have studied to find the determinant of a 2 by 2 matrix. How can you find it? You have to multiply, cross multiply this. That is V1 into Z22 minus Z12 into V2. That is the numerator term divided by delta Z. So delta Z will come to every element. Okay. So I1 will be is equal to Z22 by delta Z into V1. First element you can see. Z22 by delta Z into V1. And what is the second element? Second element is Z12 divided by delta Z by Vz. Here you know that here the delta Z is for all the terms of the numerator. So delta Z comes for each and every term. That is why I am writing V Z12 by delta Z into Vz. While you are cross multiplying, you will get the equation. You can simply do it on your notebook. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ. So I1 equal to Z22 by delta Z into V1 minus Z12 by delta Z into V2. Similarly, you can write the equation for I2. You can see what is the equation for I2. This is the expression, and you can simplify this expression. How can you write? Actually, this is the expression. How can you write? I2 equal to, you can cross multiply these two terms, that is Z11 into V2 minus V1 into Z21 whole divided by delta Z. Okay, whole divided by delta Z. So how can you write it? First Z11 will be multiplied with V2 and that term will be divided by delta Z. Then minus, determine the rule is first element and second row second element will be multiplied and that will be divided by delta Z, and the next first row second element and second row first element will be multiplied, so its symbol will be minus. So next element is, you can see what is Z21 into V1 divided by delta Z. Okay. So next element is I2 is minus Z21. See, second element is here. You can just rearrange here. I have just rearranged the equation. First element is Z11 V2 by delta Z minus Z21 V1 by delta Z. So I have written the V1 term first. That is the only difference here. So V2 minus V1 term will be like this. But in order to compare, see, this is I1 equation, this is I2 equation. So we will represent V1 first and V2 second. See, I1 equation നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി, അത് V1 V2 ടേംസിലായി. I2 ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഇക്വേഷനാണ് വരിക, ഇത് മൈനസ് ഈ ടേം എന്നാണ് വരിക. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? V1 I2 V1 V2 ടേംസിൽ എഴുതണം അല്ലേ? അപ്പൊ V1 ആദ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ ഇത്.
I2 will be equal to minus Z21 V1 divided by delta Z plus Z11 delta Z into V2. So that is the second equation. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്? We have to relate സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ടു വൈ പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ വൈ പാരാമീറ്ററിന് എന്തിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതണം? നമുക്ക് സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ടേമിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ആദ്യം സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് I1 I2 കണ്ടെത്താൻ നോക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ യു റെപ്രസെന്റ് വൈ പാരാമീറ്റർ? വൈ പാരാമീറ്റർ ഈസ് കറണ്ട് I1 and I2 will be represented in terms of V1 and V2. അങ്ങനെയല്ലേ വൈ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് പാരാമീറ്റർ, I1 ഉം I2 ഉം ഏതിന്റെ ടേമിലാണ് എഴുതിയത്? V1-ന്റെയും V2-ന്റെ ടേമിലാണ് എഴുതിയത്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇക്വേഷൻ എവിടെ എത്തി? നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കുക, ഇവിടം വരെ എത്തി. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ എന്തായി? I1-ന്റെയും I2-ന്റെ ടേംസ്, I1 ഉം I2 ഏതിന്റെ ടേംസിലാണ്? V1 and V2-ന്റെ ടേംസിലല്ലേ? അല്ല, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇതിപ്പോ എന്തായി? ഇമ്പിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ പോലെയായില്ലേ? ഇമ്പിഡൻസ് പാരാമീറ്ററിലല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? I1 ഉം I2 ഉം V1-ന്റെയും V2-ന്റെയും ടേംസിൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അപ്പൊ ഇമ്പിഡൻസ് പാരാമീറ്ററിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഇതില്ല? I1-ന്റെ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ വരിക? Y11 ആണ് വരിക. ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ വരിക? Y12. ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ വരിക? Y21. ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ വരിക? Y22. സോ I1 ഈക്വൽ ടു എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം? We know that impedance parameter is I1 equal to Y11 V1 plus Y12 V2. Similarly, I2 equal to Y21 V1 plus Y22 V2. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം. 16.4 നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇംപെഡൻസ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ്? 16.3ഉം 16.4ഉം ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ? ഈ ഇക്വേഷൻ 16.13 16.14 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? Y11 പകരം കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്റർ ഏതാണ്? Z22 by delta Z, Z22 by delta Z. അപ്പൊ എന്തായി? Y പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ടേംസിൽ എഴുതിയതായില്ലേ? Now we have expressed y parameter in terms of z parameter. അപ്പോൾ y പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? y11ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? y11ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത്? z22 by delta z ആണ്. സിമിലർലി y12ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? y12ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് y11ന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇത് വന്നത്. ഇനി y12ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ വന്നത്? ഇയാളാണ് വന്നത്, അല്ലേ? ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി ഇല്ലേ? അപ്പോൾ y12ന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് z12 by delta z എന്ന് വന്നു y12ന്റെ സ്ഥാനത്ത്. സിമിലർലി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ y പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ I2ന്റെ ടേമായിട്ട് നോക്കുക. I2ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ I2ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇതാണല്ലേ I2ന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ y21ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ വരുന്നത് നോക്കുക. y21ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ വന്നത്? ഇയാളാണ് വന്നത്, അല്ലേ? y21ന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് z21 ഡെൽറ്റ z വന്നു. y22ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ വന്നത്? z11 ബൈ ഡെൽറ്റ z വന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് വൈ പാരാമീറ്ററിനെ സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെയും സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറ്റേതിന്റെ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് y11 ഇതൊക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇതൊന്നെങ്കിൽ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ അറിയണം. എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? എക്സാമിന് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ട് അതിന്റെ സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വൈ പാരാമീറ്റർ കണ്ടെത്താൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? Z22ന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, Z12ന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, Z11ന്റെയും Z21ന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളോട് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയണം, അല്ലേ? നല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നല്ല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പം യു ഷുഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓർ എൽസ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു വരണം. ഇതുപോലെ ചെയ്തു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. ഇത് പഠിച്ചു നോക്കുക. y11 എന്താണ്? y11 ഈക്വൽ ടു z22 ബൈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക. y11 എന്ന് പറയുന്നത് z22 ബൈ ഡെൽറ്റ. എല്ലാത്തിനും അടിയിൽ ഡെൽറ്റ z ആണ്. y11 ഉം y22 പഠിച്ചു നോക്കുക. y11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ z-ന്റെ 22 ആണ് വരുന്നത്. y22 എന്ന് പറയുമ്പോൾ z-ന്റെ 11 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ y12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ z12 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. y21 എന്ന് പറയുമ്പോൾ z21 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ സൈൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം.
അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു y11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക, z22 വരും. y22 എന്ന് പറയുമ്പോൾ z11 വരും. എല്ലാത്തിനും താഴെ ഡെൽറ്റ എക്സ് വരുന്നത്. ഇനി y12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ z12 എന്ന് വരും, പക്ഷെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. y21 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റിന്റെ 21 തന്നെയാണ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വാല്യൂസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഫൈനലി കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിമിലർലി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, വൈ പാരാമീറ്ററിന് സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേംസിലല്ലേ ഇല്ല, ഓരോ വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഇനി സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിനെ വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതണം. ഹൗ ക്യാൻ യു റെപ്രസെന്റ് സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ? അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ. ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ? അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം. How can you find the set parameter in terms of y parameter? എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കുക, വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹെഡിങ് എഴുതുക, സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഈസ് സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ. അതിന് അർത്ഥം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഏതിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം? വൈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അതായത് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ തരുമോ നിങ്ങൾക്ക്? വൈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തരും, y11ഉം y12ഉം y21 y22 ഒക്കെ തരും. നിങ്ങളോട് പറയും ഓരോ സെറ്റ് പാരാമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആദ്യം സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എന്താ സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ? എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? V1 and V2 are expressed in terms of I1 and I2. അതല്ല സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ. നോക്കുക, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതല്ലേ. എന്താണ് സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇമ്പിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കണം. സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ഇമ്പിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? V1 and V2 are expressed in terms of I1 and I2. ഇപ്പൊ V1 എന്താണ്? Z11 I1 ആണ്. V2 എന്താണ്? Z12 I2. സോറി, V1 എന്ന് പറയുന്നത് Z11 I1 പ്ലസ് Z12 I2 ആണ്. V2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Z21 I1 പ്ലസ് Z22 I2. അപ്പൊ ഒന്നാമതാ ഇക്വേഷൻ അവിടെ ചെയ്തു സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ. അതുപോലെ വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. വൈ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. ആ പേരും ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതുക? കറണ്ട്സ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് ആണ്. I1 and I2 ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് V1 and V2. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹിന്റ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കറണ്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? I1 ഈക്വൽ ടു y11 V1 പ്ലസ് y12 V2. I2 ഈക്വൽ ടു y21 V1 പ്ലസ് y22 V2. ഓക്കെ, അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് ഇക്വേഷൻ? സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം വൈ പാരാമീറ്ററിന് we have to represent it in the matrix form. വൈ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ വൈ പാരാമീറ്റർ എങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുക? I1 ഈക്വൽ ടു ഇതല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ഇതാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇതല്ലേ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് I1ഉം I2ഉം. പിന്നെന്താണ് കോളം മെട്രിക്സ് ഏതാണ്? സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് y11 y12 y21 y22. പിന്നെയുള്ള മെട്രിക്സ് എന്താണ്? ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആണ്. അത് V1ഉം V2 ആണ്. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ I1 I2 ആണ് പറഞ്ഞത്, അതിന് വേറെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ y11 y12 y21 y22 y12 y21 y22 y21 y22 y21 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 y
y22 ഇൻറ്റു v1 v2 ഈക്വൽ ടു i1 i2. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഫോമിലുള്ള y പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇതിലുള്ള y പാരാമീറ്റർ, ഈ y11ന്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എഴുതണം. അപ്പൊ സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ v1 ഉം v2 ആണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ? സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതല്ലേ v1 ഉം v2 അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്തെടുക്കണം? v1ന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ v1 കണ്ടുപിടിക്കണം, v2 കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാം? ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ? v1 ഉം v2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തൂടെ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട്? അപ്പൊ v1ന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആദ്യം. ഇതിലെല്ലാം ഒരേ പ്രൊസീജിയറാണ്, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് v1 എഴുതുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാം, v1 ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? അപ്പൊ v1 ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? v1 എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം? എന്താ ചെയ്യാ? ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനെ ആരെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ഫസ്റ്റ് കോളം വിത്ത് i1 ആൻഡ് i2. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് ആരെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? i1നെയും i2നെയും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് v1ന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ v1 ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So numerator determinant is obtained by changing first column by i1 and i2. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് വേറെ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇവിടെ i1, ഇവിടെ i2. പിന്നെ ബാക്കി എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? y12, y22. So determinant i1, y12, i2, y22 divided by, then you have to write the complete determinant of this matrix. So denominator matrix, what is denominator matrix? Denominator matrix is determinant y11, y12, y21, y22. Denominator matrix എന്താണ്? determinant y11, y12, y21, y22. That is equal to. So അതെന്താ വരുന്നത്? ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടൂടെ? ഇതിനെന്താ പറയുക? നമുക്ക് സാധാരണ മെട്രിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. If we are representing the denominator matrix as delta y, ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഡെൽറ്റ വൈന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇതാണ് വാല്യൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താ വരും? i1 ഇൻറ്റു y22 വരും, മൈനസ് y12 ഇൻറ്റു i2. അത് നമ്മൾ സാധാരണ മാത്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ i1 ഇൻറ്റു y22 ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ വരും, മൈനസ് y12 ഇൻറ്റു i2 ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് വരും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? v1 നമ്മൾ കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് v2. How can you find v2? Tell me, how can you find v2? How can you find v2? One second. How can you find v2? v2 എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? See, in order to find v2, what we have to do is we have to replace second column of this matrix with i1 and i2. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് we are replacing second column with i1 and i2. So that will appear v2 equal to y11. Instead of y12, what will come? i1. Next element is y21, and instead of y22, i2 comes. So that is here determined y11, i1, y21, i2 divided by this determinant of this matrix, and it is represented by delta y. So that is equal to delta y. So now we have two equations, v1 and v2. Okay, now we have v1 and v2. That is our equation. And next നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം. So the equation will appear as delta y is the determinant of the y matrix. We should write this also. So delta y equal to determinant y11, y12, y21, y22. അപ്പൊ അതിൽ v1 ഞാൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരും? v1ന്റെ y22 i1 ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് വരും, മൈനസ് y12 ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഇൻറ്റു i2 വരും. Similarly, v2 simplify ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ we will get minus y21 by delta y i1 plus
y11 by delta y I2. That is our equation V1 and V2. So remember, once we are writing y parameter equations, we can find that V1 and V2 are expressed in terms of I1 and I2. So you remember, in the case of short circuit admittance parameter or y parameter, V1 and V2 are expressed in terms of I1 and I2. So you can find a similarity between this equation and y parameter equation. You remember what is y parameter equation? This is this, this is our y parameter equation, right? So you can compare this equation, that is 16.3 and 16.4. This is the y parameter equation. Here I1 and I2 are expressed in terms of V1 and V2. So compare this equation with this equation. So compare this. You just write the y parameter equation to the right side of this equation, and then you can compare it. So you can find that instead of sorry you have to write equations for set parameter. So we have to write set parameter in terms of y parameter, right. So you have to write compare this equation 16.1 and 16.2 with the above equation. See, v1 and v2 are expressed in terms of I1 and I2, and our aim is to express the y parameter. Our aim is to express the set parameter in terms of y parameter. So you have to just write v1 and v2 on the right side of the equation like this. See, actually, I am not representing this equation here. You can simply, in order to compare, you can simply write in the case of set parameter v1 equal to z11 I1 plus z12 I2. Similarly, v2 equal to z21 I1 plus z22 I2. So you can compare these terms. v1, v2, I1, I2 are same, but only difference is instead of z11, what will come? y22 by delta y. Similarly, instead of z12, what will come? y12 delta y. Not y12 delta y minus y12 delta y. Similarly, instead of z21, what term comes? Minus y21 by delta y. Instead of z22, what term comes? Y11 by delta y. So you have to compare the set parameter equation with this equation. So you will get z11 equal to y22 by delta y. Okay. Similarly, z12 equal to minus y12 by delta y. And z21 is equal to minus y21 by delta y. Z22 equal to y11 by delta y. So now this is the equation. And here one important thing is that in examination, sometimes you will be given y22 equal to 2, y12 equal to 4, y21 equal to 6, like that. The values only will be given to you. So you have to find the set parameters. So to find the set parameter, you have to remember all these equations. Okay. So Z11 means y22 term. Z11 പറയുമ്പോൾ y22 ആണ് ടേം വരുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ y11 പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് Z22 അല്ലേ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ Z11 പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ y22 by ഡെൽറ്റ y ആണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ Z22 നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ Z22 പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക y11 ആണ് പറയുന്നത്. Z22 equal to y11 by delta y. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് Z12. Z12 പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് y12 ആണ് വരുന്നത്. സെയിം സ്ഥാനം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് y12 പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ y12 പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക മൈനസ് Z12 y ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ Z എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ Z12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് y12 ഡെൽറ്റ y. Z21 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് y21 ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടിനും നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. നേരത്തെ എന്താണ് നോക്കുക, നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. y11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ Z22 ടേം ആണ് ഡെൽറ്റ Z ആണ് പറയുന്നത്. y22 എന്ന് പറയുന്നത് Z11 ആണ് ഡെൽറ്റ Z ആണ് വരുന്നത്. ഇനി y12 പറയുമ്പോൾ മൈനസ് Z12 ടേം എന്ന് വരും. y21 വരുമ്പോൾ പ്ലസ് Z21 ഡെൽറ്റ Z ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് എഴുതിയത്, പക്ഷെ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. y21 എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മൈനസ് Z21 ഡെൽറ്റ Z ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് y21 equal to Z21 ഡെൽറ്റ Z. ഓക്കെ.
y21 equal to z21 delta I2. So similarly, you can write the equation like this. അതൊരു പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളത് ഞാൻ നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മാറ്റണം. അവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ടേം ഒരേ ഏകദേശം ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. വൈ പാരാമീറ്ററും സെഡ് പാരാമീറ്ററും ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. സെഡ് പാരാമീറ്ററിന്റെ കേസിലാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ y11ഉം y21ഉം y22ഉം y12 ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, സോ z11 ഈക്വൽ ടു y22 ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ. സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? സെഡ് പാരാമീറ്ററും വൈ പാരാമീറ്ററും തമ്മിൽ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ സെഡ് പാരാമീറ്ററിന്റെ വൈ പാരാമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് സെഡ് പാരാമീറ്ററിൽ എഴുതുക നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷനും സെഡ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വൈ പാരാമീറ്ററാണ് വൈ പാരാമീറ്ററിന് സെഡ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേമിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം സെഡ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കും. അതിലുള്ള വേരിയബിൾ ഏതാണോ അത് കണ്ടെത്തും. I1 I2 അത് കണ്ടെത്തും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെഡ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ടേംസ് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അതാണ് ഉപകാരപ്പെടുക. ചില സമയത്ത് എക്സാമിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ദി ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെഡ് പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് വൈ പാരാമീറ്റർ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇത് സെഡ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ പാരാമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് എഴുതി വെക്കുക. സെഡ് പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. പിന്നെന്താ ചെയ്യുക? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സെഡ് പാരാമീറ്റർ ആണ് വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേമിൽ എഴുതാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കും? വൈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് എടുക്കും. അതിൽ നിന്ന് v1 v2 എന്നുള്ള ടേംസ് കണ്ടെത്തും. ഇത് ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ രണ്ടും സെഡ് പാരാമീറ്റർ വൈ പാരാമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. 1 സെക്കൻഡ്.